উবার বা ডেলিভারুতে ডেলিভারি ম্যান সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করার সময় যে সব ফরাসি বাক্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Welcome to the French with Masum YouTube channel. On this channel, you can watch French words, sentences and grammar. দোকান থেকে পণ্যটি পাওয়ার পরে গ্রাহকের ঠিকানায় যাওয়ার আগে গ্রাহকের তথ্য ভালো করে দেখবেন এবং পরে নেবেন। After receiving the product from the store, carefully review and read the customer information before going to the customer's address. গ্রাহকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কথোপকথনের কিছু বাক্য দেওয়া হলো। সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। বিল্ডিংয়ের সামনে পৌঁছালে আমাকে কল করুন। Appelez-moi quand vous arrivez devant le bâtiment. Call me when you arrive in front of the building. প্রথম কোড 20 ডোরবেল অতোয়ান 5 তলা লিফট সহ। Premier code 20 à 25, sonnette Antoine, 5e étage avec ascenseur. First code 2025, doorbell, Antoine, 5th floor with elevator. হ্যালো ম্যাডাম, আমি আপনার ভবনের সামনে। Bonjour madame, je suis devant votre immeuble. Hello, madam. I am in front of your building. আমি এখানে আছি। Je suis là. I am here. আমি আসছি। J'arrive. I'm coming. আমি নিচে নামছি। Je descends. I'm going down. আমি গেটের সামনে। Je suis devant le portail. I am in front of the gate. আমি সবুজ গ্রিলের সামনে। Je suis devant la grille verte. I am in front of the green grill. আমি দরজার সামনে। Je suis devant la porte. I am at the door. আমি নিচে দরজার সামনে। Je suis en bas, devant la porte. I'm downstairs, in front of the door. দয়া করে আপনি কি দরজা খুলতে পারবেন? Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Can you open the door, please? স্যার, আপনি কোথায়? আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। Monsieur, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Sir, where are you? I don't see you. স্যার, আপনি 8 তলা পর্যন্ত উঠতে হবে। Monsieur, vous devez monter au 8e étage. Sir, you need to go up to the 8th floor. আমি কিভাবে 8 তলায় উঠব? Comment je vais monter au 8e étage? How will I get to the 8th floor? আপনাদের কি লিফট আছে? Avez-vous un ascenseur? Do you have an elevator? কোড 5678 ডোরবেল সারা, তারপর প্রথম তলায় উঠুন।
Code 56 à 78 sonnerie, Sarah, puis montez au premier étage. Code 56 a 78 interphone Sarah, then go up to the first floor. বাসস্থানে প্রবেশ করুন, তারপর অবিলম্বে ডানে ঘুরুন। Entrez dans la résidence puis prenez tout de suite à droite. Enter the residence, then take immediate right. 5 তলায় উঠুন, তারপর করিডোরের শেষ প্রান্তে যান। Montez au 5e étage puis jusqu'au bout de couloir. Go up to the 5th floor, then to the end of the corridor. আমি 5 তলায় আছি, দয়া করে আপনি দরজা খুলুন। Je suis au 5e étage, vous ouvrez la porte s'il vous plaît. I am on the 5th floor. You open the door, please. আপনি তো অ্যাপ্লিকেশনে কিছু লিখেন নাই। Vous n'avez rien écrit dans l'application. You didn't write anything in the application. আপনি কোড এবং ফ্লোরও লেখেননি। Vous n'avez même pas écrit de code ni d'étage. You didn't even write the code and floor. আপনাকে নিচে নামতে হবে। Il faut que vous descendez. You have to come down. আমি অসুস্থ, নিচে নামতে পারবো না। Je suis malade, je ne peux pas descendre. I'm sick, I can't go down. আমার একটি ছোট বাচ্চা আছে, আমি নিচে যেতে পারবো না। J'ai un petit enfant, je ne peux pas descendre. I have a small child. I can't go downstairs. সব কিছু লিখে আমাকে একটা মেসেজ দেন। Écrivez tout et donnez-moi un message. Write everything down and send me a message. আপনি যে কোড দিয়েছেন সেটি কাজ করে না। Le code que vous avez fourni ne fonctionne pas. The code you provided does not work. 1 মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। Attendez une minute, j'arrive. Wait a minute, I'm coming. আমি এক্ষুনি আসছি। J'arrive tout de suite. I'll be right back. ম্যাডাম, এটা কত তলায় প্লিজ? Madame, à quel étage, s'il vous plaît? Madam, which floor is it, please? নিচতলায়, বাম দিকে। Au rez-de-chaussée, à gauche. On the ground floor, on the left. উপরের তলা, ডান দিকের অ্যাপার্টমেন্ট। Dernier étage, appartement à droite. Top floor, apartment on the right. আপনার কি একটি কোড দরকার? Avez-vous besoin d'un code? Do you need a code? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার একটা কোড লাগবে। Oui madame, j'ai besoin d'un code. Yes, ma'am, I need a code. এখানে একটা কোড আছে, দয়া করে এটা আমাকে দিন। Voici un code, merci de me le donner. Here is a code, please give it to me.
না ম্যাডাম, আমার কোনো কোড লাগবে না। Non madame, je n'ai pas besoin de code. No, ma'am, I don't need a code. আপনি প্যাকেটটা ধরুন, আমি একটা ছবি তুলব। Tenez le paquet, je vais prendre une photo. You hold the packet. I'll take a photo. দয়া করে প্যাকেটটি দরজার সামনে রাখুন। Veuillez déposer le paquet devant la porte. Please leave the packet in front of the door. আপনার বাসার অ্যাড্রেস কি ঠিক আছে? আমি খুঁজে পাচ্ছি না। L'adresse de votre domicile est-elle correcte? Je ne trouve pas. Is your home address correct? I can't find it. জিপিএস কাজ করে না, তাই আমি আপনার ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি না। GPS ne fonctionne pas, donc je ne trouve pas votre adresse. Google Maps doesn't work, so I can't find your address. আপনার খাবার উপভোগ করুন। Bon appétit. Enjoy your food. ধন্যবাদ স্যার, বিদায়। Merci monsieur, au revoir. Thank you, sir. Goodbye. আপনার দিনটি শুভ হোক। Bonne journée. Have a good day. আপনার দিনটি শুভ হোক। Passez une bonne journée. Have a nice day. আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক। Passez une bonne soirée. Have a good evening. আপনার ছুটির দিন শুভ হোক। Bon week-end. Have a nice weekend. আমি আপনাকে মেসেজ পাঠিয়েছি, ফোন করেছি, কিন্তু আপনি কোনো উত্তর দেননি। Je vous ai envoyé message, j'appelle mais vous n'avez rien répondu. I sent you messages. I called but you didn't answer anything. আপনি যদি কোনো জিনিস না পেয়ে থাকেন তাহলে রেস্টুরেন্টে কল করুন। Appelez au restaurant si vous ne recevez pas quelque chose. Call the restaurant if you don't receive something. আপনার জন্য শুভকামনা। Bon courage à vous. Good luck to you. Please subscribe the channel if you like this video. Merci pour voir cette vidéo. Thanks for watching this video.